Of course, afterwards, then he came and competed for speakership. So all that, of course. But afterwards, like when he had just been elected, I called him. Said, you come home. I went home. I talked to him. He was still in bed. But that's when I found him in bed, badly sick. I mean, he was really ill. This is 2021. 2021. That is 2021. After the election. I told him I was poisoned. I asked him, what's the problem? But don't tell anyone. I'm saying this because the father said it. Don't tell anyone. He said, Jacob, are you sure? I told him yes. Then I asked him, Jacob, by who? He told me, I have no idea. Then I told him, when? Because now that made me fresh because I had seen him sick 2 years before. He said, when? He said, probably, because I asked him, is it after we had given you a flag as sec? He said, I'm not very certain, but it's around that time when I had just won the speakership. I said, okay. So what do we do? He said, okay, I'm in operation, they're operating me and there. So I said, okay. But now I said, now, I kept it by myself for some time. But with time I talked to Honorable Chris Barrymore. He said, now, this is too bad. What if he has told me alone and something happens? I would say, he told me and I did not. So I looked for an appropriate doctor. Of course, Chris Barrymore is close and is a SEC member. I disclosed it to him, much as I had an instruction not to tell anyone. I told Chris, I think we should visit Jacob. So I went to his home, me and Chris. But because he had told me not to tell anyone, I couldn't tell him that I told Chris that. So, Chris, of course, as a doctor, he interested himself. He asked him here. Then Jacob told him that I have some toxins in my intestines. So, but then, of course, he did not say that I have. Ekintu kyetunuulira mu ggwanga lino kinene nnyo okusinga kyetulaba. Buli lw'okwata ba professionals nga ba Ruth Acheng, Dr. yayogedde n'omuteeka ku muzindaalo n'ayogera ebikwatagana ku bulwadde bw'omuntu. It should not be challenged by any other third party. Olina okuba nga wavaayo dda nga wakimaliriza dda ne famire ye. Because buli kyemukola nga mutwala omulwadde gye mumulaga, family must be involved. Nze tosobola kunfulumya Uganda mukazi wange nga taliiko. Mukyala wange. Yeba bulanda kati gwe ojja oze okange kati taata we yayogedde naye mukange kubanga abedi Dr. Kyagamba etente okubuuka awo bagambye omolo tubalaba nga wompewo nga yazigulu yafudde wa ebintu bingi ebiri yakofe bannamuddaali tetubitwala nga nsonga tukwata supply tusinyweza nga tuzikwatidde ddala supply n'egenda bamukoma mudaali nze nabuuza speaker nemuga tusobola tutya okubanga ebere mistake eno Oulanyah's value egenze ku parliament naye tuba tutyanga tulina prime minister, vice president, first deputy prime minister ne speaker naye nga sente ze mwasala 1.8 billion fe abantu bazikayanidde katuleke ebizibu n'ebiziriko zonna zibamuspendinzeeko naye abakyoli bagamba ne toilet eziriyo you're not listening. Buli press conference abakyoli gye baakoze eri ku record tegenda kuvaawo buli kye bannyonnyodde kyonna ekyabaddewo ate bwe kyabadde kati gwe n'ojja n'ogamba prime minister singa yacharinga okuzika kwono sente zibula government bali tugitera on spot kati babelanda ogenda mwogerako ki mbulira omwogerako ki ngolete bakwada record ntembwa RDC bizakola nene ali mbana ba family banyina balambe bawadde emirimu abala bagamba bamwaleji ngati desite okalirya okufuna bwa RDC. But what kind of state is that? Ba government kweli je tutuddemu kitubagandi ni government ya Rwanda eri kutaka teriwo na yese uno kutambula ne mundu nga bwe yagala ne mubeera wo bagaje ase ngo ade kule dio furuma otubuli byogede ne mbiddamu ngo mukatoliki nonacho kike tugamba bwana Medi ebintu byokutta institutions bigenda kuleta issues nyingi nnyo oyo omusajja wa kansa tiade musiru ganti nayo luzungu ya darumanyi naka neze kanjogere muri bawulirira ddala naye Achenga amudirectinga ayogera Achenga omuteso is a Nairohamite oli munairotic enimi tezikwatagana kana Achenga yayimiridde nga tomato nanyonyolanga bibajjanja wehabugabi byazeemu nenga kitawa ina ansanji ndala and the man was spot on tata bomulenzo Oulanyah yayogedde n'ateekawo muze tyaze mukulinda kira nasawali muzinda
naga kamutika actually walo onalo Mao former president one uyayagadde okola statement enchamu abantu bagana jogera cha yogende fe tukiwulidde because that tunatu chimani sisimai eyo region je balimu ewulire nnimi zombi bulungi nnyo ewulire Oluganda ewulira olucholi lwa bulungi nnyo n'oluzungu erukeguko okutambula speed eyinza okubanga fe speed mu Buganda weyogerera oluzungu abawulira n'abaka tetufambekani obo kitegere so bwana mmedi kyetugamba kyeki tuddeyo ku nnono Uganda eyina obulwadde bunene tokyayinza kudda mu constitution zimanyi mu ggwanga nga gino Museveni afuga Uganda tekiriyo nibo munyolo okugulu no okuzo banga tekikyasoboka ekyo kyaggwa tugenda kutama because buli minister yena tasobola kuwa commitment wa answer to kiri mu ggwanga kinene omanyi yali permanent secretary nga Luther Achenga akola ministry ya health Dr. Lukwago nga ye permanent secretary Dr. Lukwago kati nga Luther Achenga ye director of health now Salo Pendi yali state minister for health about primary education musemu time General Museveni nakwata Luther Achenga namuwa minister naye nga bali bamu supervising abakyaliyo mu ministry Balukwago na Achenga era mu committee yaffe twakitunulira tugamba kakati ono bwatuuka ekkololo bwajja mu parliament nga bw'obuuza Honorable Sebunya akubuuza ayogera statement yonna bwe yagisomye ey'endwala yaani y'ono omukulu bwe yagenze kubanga General Museveni bwe bagenze kololo yadde ne issues nyingi Museveni abagamba lwaki musoma lwaki mugira muti that's General Museveni okutuuka omulu Luther Achenga bananga zikakati ebyokusoma musomye emirundi mingi nona ababuuzeko obuuza sigenda byogera naye nga ali ku suuti eyamuwa omulimu gwa minisita gufa oba kitegeera katali independent ng'omusawo omutendeke because Achenga minisita muwe ekitiibwa kye yawadda statement erikirya nti Oulanyah yagenda okutuuka ebweru ng'akolaki nga takyayinza kuwona ng'eddagala lwa mutoto erikola now General Museveni ekkolo yagamba nti yamanya kulwala kwa Oulanyah singa yakumanya teyandimukiriza naye ng'ate alimba kubanga mu parliament kadaga akugamba mwami Dr. Bedi Chage twalimu nga tunonye emiziralo gijjukira nze ndi omu ku babaka abaso I was the first member of parliament Oulanyah nga amaze okufuuka speaker zinasobola okwogera mu parliament ye ekkololo nga mpakanya omwendo gwa minister era nze bwe yasooka okukwata nga nali simuwagira nalwana naye now General Museveni wagenda ekkololo akugamba nti tiyamanya naye kadaga ku answer lyagamba yabuulira Museveni mu 2018 nti omusajja yasooka yafuna kidney failure yafuna gundi bamulongosa mu appendix bwe bagimulongosa namuga sigenda kujja ayine baluwa nganya kadaga zayogera wekitiibwa bazijja n'abwaga bamala okujja mu appendix enkera namuga ninyenyonyi ate ngenze Germany like how does this happen namala nakola ki nagenda namuga naga yine gwe yakalongose bulu ate ogenda oti byonna kadaga yabegede fula parliament nawandikira General Museveni actually Oulanyah okugenda ebweru state house yasooka kumujjanjaba sente wesibeere nyingi ne bakomyawo sente mu parliament baga nedda mukwata omulwadde wa bino biganye bye mu public domain General Museveni abimanyi ate sente from state house nga tazimanyi kubanga zize ate yatwala sente nyingi ku bannayuganda bonna obekitegeera now ebintu by'omulimba kitegeeza he was aware of his sickness bino byalimba ntisani mukiriza kuvuganya wakati andikoze ki intention interest yakunonya kalulu omwana muganda wa Oulanyah yayogedde ababaddeyo yagambye nti nze mwandeka nga nze nali sobola okuba muganda wange banzijeko ekibumba nkole ki ate abannemesa okugenda bamu muli wano his brother now ebintu by'obulwadde si byakatemba nze nali mu parliament ku Nebanda Oulanyah yatuyana n'omulambo gwa Nebanda era sikowa giina nga speaker agutaddewo balina naye yakola history manyi Nebanda omulambo baguza mu parliament w'emirundi 3 nga tugugoba nga wetuguza twagala kumanya kyamusi of course this time wali tusobola jukira abakyoli tebakyali bakyoli bali era wasigaddeyo kitaabwe Oulanyah yekka abakyoli wasigaddeyo yavuddeyo n'ayogera abalala bonna engero za mawowoozi bikudde is my former president nze literature namusoma nsomesa literature yadawa messaging emuvinga na ya kitaabwe ebyo byogambo byakapa genda osoma akagera kona no that kati akubulidde ndi wa literature I'm a literature student
ate namusomesa kapa bwenywa obutwa bw'obati wasoma obutabo bw'abakinuwa Achebe nefa accident ebatefudde butwa actually tunywa obutabo wano soma obutabo bwa kinuwa Achebe things for party no longer at ease bichi lendo jembo Paulo kawere Paulo kiri mutu bazi bumbira osoma obutabo bwonna twasoma mu Uganda bw'ofuna message eri deep ojibwa je itaneje kolaki nejukuta omuntu ali ayogerera mu literature takubikulira so bwana Medi ekintu kyentunulira nze ne parliament public confidence sanfuna mukisate abedi yasikerera ne ali mutu bwana nze ndakike bilisizoogerera nalimba gamba nti tetusobola kuba you imagine prime speaker yafa ye third in command mu government no mu minister Babalanda atali na member of parliament ya chairinga yalinga kukyaliwo okuzika kwa Oulanyah yandibadde deputy speaker yennyini oba prime minister because commission weri Babalanda byaja kufulira parliament naye ayogerera dakika meka binga naza kunyonyola now sente zilemeddeyo abakyoli balwana emmere ebuze bishi kati baleta comparison ya mutebire bwe yafati waliwo question yonna mu kuzika statement emutwagala muzimbire enyumba gy'abadde asoma gisigazi kyafiira